Familie ist anders kaputt, so, ne? Aber sie ist nochmal ein ganz besonderer Fall. Wir haben mit 2,5 Stunden. Weil ich habe schon den ersten Teil nämlich hochgeladen und ich will den zweiten nämlich dann vollständig. Ich hasse dieses, wenn es lose enden so. Hi everyone. I'm sorry, but what mother takes their children to a park, leaves them unattended to go walk in a forest, all alone? All alone. She is dangerous. Ja, stimmt, das war das. Her main points was, I'm staying on the internet. You can't run me off. Imagine what someone with a huge following is making off of those platforms. She made it so that, like, if you don't support her, if you say a word against her, you don't support domestic violence victims. She's fucking lying, and she's manipulating. I can't imagine that having 3 kids is something that she was ever that built for. Welcome to the Vortex. Social media rots some people's brains. Did you guys see that influencer who left her 3 kids in a park to go take selfies in the woods? And while she was gone, her toddler climbed on top of her van. Das musst du dir erstmal ausdenken, ey. Die ersten paar Sekunden schon Kopfschmerzen, Alter. Ja, hier, komm, ich lasse euch mal alleine Kinder so, ne? 3-jähriges... 3-jährige? Nee, 3 Kids. 3 Kinder alleine gelassen. 3 Babys, Toddler, ne? Oh, Digga. Um ein paar Selfies zu machen. Im Wald. Alleine. Ja, kann das alles nicht. And her daughter with disabilities was left on a blanket by the road. Acacia Kersey walked off to the woods and left her 3 children completely alone in a park. One of Acacia Kersey's children... An der Straße alleine gelassen. Ihre Tochter mit Beeinträchtigung auf einer Decke an der Straße. Ey, Digga. Das passiert hier. Oh, nein. Einfach nein. Is disabled and shouldn't even be left alone for extended periods of time. In the video, the children looked uncared for. After being alone for a period of time, the youngest child began climbing on the roof of her car, which was filmed by the parents of the park, and the police were promptly called. Was zur Hölle? Bevor du gehst da längs und kraxelt dein Kind auf einem Auto rum. Ohne Eltern, ohne alles. Acacia Kersey was once seen as a victim who was mistreated by the internet, the men she dated, even her own family. But now, Acacia has become the villain, mistreating and neglecting her own children. This video is the story of how Acacia has become the villain, and why Acacia should not be able to continue to get away with it. Hello friends and internet acquaintances, welcome back to another video on my channel covering controversial internet figures. If you like those types of videos, then don't forget to subscribe, and if you Ich muss sagen, sie triggert mich mit der Art und Weise, wie sie redet. Das triggert mich hardcore. Like this video, don't forget to give it a like. And also thank you so much to Brittany Christine and Irene Kaya for speaking with me in this video. I want to give them a huge shout out for being vulnerable and sharing their story with me. And they're 2 individuals who have inspired me so much through this experience. Oh, ich hab Allergie gegen sowas. Kaya. My mom was not allowed to know about it. For him to have you sign a contract where you're not allowed to have a boyfriend is so controlling and weird. So currently you're in the midst of an ongoing lawsuit with Richard Clark. What has this lawsuit experience been like for you? This lawsuit Der Vater von der Person, um die es hier geht. Der ist nämlich auch, der war, ist ein Predator, effektiv. Der ist ein Predator. Fotograf so und hat halt Karriere gemacht, effektiv, indem er aufstrebende Stars in LA, Kids in dem Fall, fotografiert und dadurch halt mehr Zugang zu Kindern. Und seine Familie hat ihn halt geschützt und alles, ne? Und er hat seine Familie teilweise auch genutzt, um an experience has been really long. I also want to say in this video, I'm very much aware that I do not say Jairus correctly at all. I know how to say this man's name, I just cannot say it. I'm aware of how you're supposed to say his name, but for some reason I cannot say his name. So I'm sorry for that. I'm really... Ich merke mir Namen nicht und spreche sie immer falsch. Also, okay. Wirklich egal. Irgendwas mit J. Irgendwas mit J.
trying in this video. Now, the last video I posted was about how Acacia hid the dark secrets of her family and how Acacia's traumatic past may have influenced who she became today. But in today's video, we're talking about the villain inside the victim and asking the question, when do you draw the line of excusing people's actions? And when do people's past stop becoming an excuse of who they are today? When is it that someone is the villain of their own story? And in my opinion, I think Acacia has reached that point with her recent actions. And I felt a responsibility to make this video and clarify that point. Because when you put your own children in harm's way, there are no more excuses. Ich würde sagen, ab dem Punkt, wo andere unter dir als erwachsene Person leiden, gerade Kinder. Ich würde sagen, da ist der Punkt erreicht, wo dann deine Vergangenheit keine Ausrede dafür ist, dass es dir schlecht geht oder sowas. So. Ich meine, deine Kinder oder andere Kinder, die können nichts dafür, dass es dir in der Vergangenheit schlecht ging. Dafür können die nichts. Sollten deswegen auch nicht die Verantwortung oder den Schaden davon tragen. Also. Excuses, you're done. And you should not be able to continue to profit and create this perfect branded image off of something that's a complete lie. So that's what this video is about today. I also want to give a mental health update before we get into this video for those that are concerned. I've mentioned it in Instagram posts and in the pinned comment of my last video, but for those that have been concerned and have missed those comments and have just seen the effects of grief and what it's kind of done to me, because it's a hard thing to hide, I think. On October 3rd, I lost my younger brother, who I loved really dearly and was so close with. And a lot of this grieving process has been really hard. For those who have lost someone close to them and have been through this process, I'm sure you guys understand it's a whirlwind, it's a fever dream. It still doesn't feel real. What my younger brother and I went through in our childhood is such a big reason as to why I make the video content that I make and why I do for a living what I do. And he was really the only person who understood the childhood that we had and what we went through. And he was just such a special person. I've been trying to not let grief completely consume me, and I've been trying my hardest to still be there for my family and my child and for everyone here, because I don't want to just disappear into my grief. But I know that a lot of you guys are concerned for me, and so I just wanted to say that I'm doing my best that I possibly can to heal. And I just want to thank everybody right now for all the love and support that you've shown me in the last few weeks. Now, if you've seen my last video, you'd know that I avoided diving too deep into the topic of whether or not Acacia neglects her children, and I tried to give Acacia the benefit of the doubt. The reason being because I would hate to accuse the mother of a disabled child of neglecting her child if it wasn't true, because there's already so much stigma around mothers of disabled children. That being said, after recent events and everything that's transpired, Acacia does not get that benefit of the doubt from me anymore. So we're diving deep into all of the allegations of child neglect, no holding back, and how, from what's been posted publicly, it seems that Acacia has favored her able-bodied children over her disabled child and has refused proper care of her disabled child or the proper support for Rosie's needs. Acacia as a mother, warning here for child abuse and neglect. I obviously do have so much empathy for her, especially having lived with her and seen everything that I saw, but it's like... Sie ist die Ex-Freundin von ihrem Bruder, von Acacias Bruder. Sie wurde vom Vater von Acacia, ja, ne? Und so. Der Bruder wollte da keine große Sache draus machen. Der wusste davon, weil sie ihm das gesagt hat, und er wollte, hat halt so, ist das ein Problem so, wenn wir dann nicht mehr zusammen sind, wenn du das was mit meinem Vater anfängst, so einen auf die Familie ist krank messed up. Knowing her villain origin story just doesn't excuse recent actions in any way, shape, or form. But it is really hard to connect those two thoughts in my brain, because I'll be upset with her after something she did that was awful, and
then, I'll kind of go through it like, how did we get here? And then I'll start to feel bad again, even though she put herself in these situations. It's hard. It's really tough. You're kind of rooting for her. And then it's like, no, I was rooting for you. That Tyra Banks meme, we were all rooting for you. Yeah. When Acacia had her first child, Brinley, and rebranded to her family vlogger image, people all seemed to believe she was a great mom. Acacia presented a perfectly curated image of a Das sind auch so Dinge, die verstehe ich nicht. Wie willst du denn beurteilen können, ob sie eine gute Mutter ist? Du kennst sie doch gar nicht. Du siehst doch nur das, was sie dir erlaubt zu sehen. Und welche Person denkt sich, ja, guck mal, hier ein Bild, wo ich mein Kind schlage. So, nein, das macht ja niemand. Außer ein Passenger-Familie. Die sprechen ja offensichtlich darüber, wie sie ihre Kinder aushungern, weil es ja ein Privileg ist, essen zu dürfen. So. Also das macht es ja keiner. Also du kannst es ja gar nicht beurteilen als Außenstehende. Ich verstehe immer nicht, warum Leute auf diesen Fiebertraum reinfallen, dass Familienblogger gute Eltern sein können. Das wissen wir nicht. Deren öffentliche Person ist effektiv eine große Marketingplattform. Wir können gar nicht beurteilen, wie der im Privatleben ist. Selbst wenn die 1000 Vlogs machen. Alles ist halt super gestaged. Und die wissen ja, dass Gott und die Welt zuguckt. Das wissen die ja. Deswegen werden die ja Teufel tun und da keine Ahnung. Verstehe nicht. great mother, posting to Instagram the best photo ops of her looking after her daughter Brinley. It seemed like Acacia was really stepping into the role of a mother and truly identifying with it. Then, 1 year after Brinley was born, Acacia gave birth to her daughter Rosemary. And once Rosemary was born, fans began to see issues with Acacia's parenting. So we call this baby the forgotten baby. Rosemary, who people call... Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, es sind automatisch kategorisch schlechte Eltern, weil sie Familienblogger sind. Ich glaube, man kann da schon einen verantwortungsbewussten Umgang mit an den Tag legen als Familienblogger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der aussehen würde, so. Müsste man drüber in der Tiefe diskutieren, was vertretbar ist und was nicht. Wenn man zum Beispiel seine Kinder alle zensieren würde oder sowas so, ne? Und mehr über die erzieherische Seite sprechen würde, so, das würde ich noch irgendwo, oder, ne, das könnte ich noch irgendwo sehen, so. Aber es ist auf jeden Fall sass, so. Und ich weiß, ich bin nämlich noch nicht Team, ja, ist ein Family-Blogger. Bin ich noch nicht. Ich sehe es aber sehr kritisch natürlich, ne? Es ist halt sehr kritisch. Die Leben deiner Kinder sollten eigentlich keine Gelddruckmaschinen. Aber ich mag aus dem Grund ja auch keine Miss Beauty Patches und wie diese ganzen Schmutzformate heißen, wo ganz, ganz komische Gestalten hinstellen und kleine Mädchen angucken, wie die sich geschminkt und mit High Heels und was weiß ich da auf der Bühne. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Deswegen, Kinder sollten auf jeden Fall keine Kinder betrachten, so in dem Fall sollte meiner Meinung nach nicht unbedingt Unterhaltung sein. Im Internet. Wenn es pädagogisch wäre so, dann würde ich das vielleicht noch irgendwo sehen. Also nicht sehen im übertragenen Sinne, sondern verstehen, dass es existiert. Rosie was born with Alagille syndrome. Alagille syndrome can cause heart problems as well, which Rosie has had. Pretty early on into Rosie's life, it became apparent that Acacia had a favoritism towards Brinley over Rosie. Jairus, Brinley, and a doll. Acacia also said that Rosie, an infant, preferred to keep her nails long, which is why she never cut Rosie's nails, which if you know anything about a baby, oftentimes, especially at a very young age, they'll scratch their face. Acacia's been accused quite often of not dressing Rosie appropriately for the weather, even when Brinley's dressed appropriately. Like in this photo, where Brinley has a long coat on and warm boots, but Rosie is just wearing socks. Or this photo, where it's a cold day in October, and even though Rosie's wearing a beanie, she doesn't have a coat on. And even though I will probably be blurring out Rosie's face in this. Das ist so verständlich, dass du deine Kinder anziehst, wenn du rausgehst mit denen im Winter oder im Herbst oder so. Das weiß sogar ich und ich bin Kerl, hab keine Kinder und bin so weit weg von dem Prozess des Kinderzeuges, wie es humanly possible ist, so dass man draußen sich dem Wetter angemessen kleidet. Das kriege ich ja auch hin. Photo, you can see that her nose is red, which is often a sign of a child being cold.
Of course, I can understand 1 or 2 times making a mistake and forgetting a jacket. It happens. We're all human and make mistakes, but to consistently make that mistake with just 1 child is certainly suspicious. When fans noticed that Rosie never had any socks, Acacia commented that there was no point in putting socks on Rosie because she just rips them off anyways. In a video, Acacia even said that she just shaves Rosie's hair when it gets too crazy to maintain. Rosie's hair was getting a little crazy, so we shaved it off. There it is. Rosie had cradle cap for a long time, and instead of trying to really do anything about it or trying to get rid of it, Was soll denn das? Acacia decided to try to shave her head. Have 1 child whose hair is always brushed and well kept, and another child whose hair you just shave off instead of having to bother with it, that is definitely questionable. And it brings up the question of Acacia's view on disabilities. Just because Acacia's daughter is disabled doesn't mean she no longer gets to have a cute hairstyle or the life that her able-bodied sister has. Also da muss ich nochmal sagen, a cute Hairstyle, das machst du ja nicht für den Säugling. Für das Kleinkind. Das machst du für dich. Und für alle anderen so. Dem Kind, also dem Kleinkind, dem ist doch völlig egal, welche Haarfarbe welche Haarfrisur das hat. Also ich habe dann in meinem Leben ich habe mich über, keine Ahnung, da war aber was, das finde ich jetzt Quatsch, so, aber natürlich ist das keine Handhabe. Oh, die Haare sind schlank, wir rasieren sie einfach alle ab, so. Das ist natürlich keine Handhabe, so. Aber aufwendige Frisuren für Kleinkinder oder sowas, vor allem, wenn die noch in dem Alter sind, wo sie sowieso nicht checken, was Ästhetik ist in Bezug zu Haaren und sowas so, sehe ich jetzt, das fühle ich jetzt nicht. Aber natürlich ist das, was hier gemacht wurde, einfach, der hat lange Haare und damit will ich nicht umgehen, einfach abschneiden alles bei dem kleinen Kind so, das ist schon komisch. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Da muss ein Mittelweg geben. Ne? Es geht um den Vergleich, die eine Tochter hat, und die behinderte Tochter nicht. Ja, klar, das geht klar. Also, es beweist ja, dass sie in der Lage ist, für ihre Kinder zu sorgen im Allgemeinen. Ne? Das juckt das kleine Kind nicht. Erstmal nicht. Ich bin ja bis 3, sage ich, aber das ist anekdotische Evidenz, weil man Neffe letztens nach dem Friseur gesagt hat, dass das sehr mag. Ja, da würde ich sagen, muss man halt an dem Punkt gucken, wo Kinder halt awarer werden. So und sagen, ey, das finde ich aber cool oder das finde ich nicht so cool. Dann klar. Und es ist natürlich auffällig, dass wenn sie das bei ihren anderen Kindern hinkriegt, aber halt gerade bei ihrem Kind mit Disability nicht. Das ist natürlich auffällig. Und auch solche Sachen wie hat halt keine Socken an im Winter oder im Herbst oder wenn es kalt draußen ist oder so. Und ihre anderen Kinder haben Socken an, so. Dann halt einen Jumper oder was weiß ich was oder was. Aber das ist ja keine Alternative, dass das Kind auskühlt, weil es keine Socken tragen will. Da muss man ein bisschen, lösungsorientiert sein. Und die Lösung kann nicht sein, dann mache ich halt nichts, so. Das kann es ja nicht. Also, das sage ich als Laie, der keine Ahnung von Kindern hat. Ne? Der heilende Mann. Moin an der Stelle. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Acacia and Peyton have always been so lazy. Was für geil. Just my personal experience with them. They are very lazy people. So I can't imagine that Acacia was motivated to keep up with these small issues like maintaining hair, frequent baths, cutting nails on time. I can't imagine that having 3 kids is something that she was ever. Stell dir mal vor, Leute, die du kennst, sagen, die sind sehr faule Menschen. Ganz harter Schmerz. Yikes. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Moin. Sag mal, wo kommt ihr jetzt hier alle wieder her? Hat Harkon den Stream beendet oder was ist da los? That built Ich bin for, voll auf Polizei. especially a child Wieso? with special needs, and that's just my opinion. I'm a mother to a disabled child, and there is a learning curve with becoming a parent, and then there's a major learning curve with becoming the mother to a disabled child. I never expected Acacia to immediately jump in and know exactly what to do with a child that has a 1 in a billion condition, especially with a heart condition. That's so tough. I have so much empathy for her there.
In 2020, Acacia announced that Rosie would be receiving open heart surgery. Before her hospital stay, Rosie was only 11 pounds at 1.5 years old, warning that this image may be shocking. This was Rosie pre-hospital stay. And after being in the hospital, Rosie went up to a healthy weight for a girl her age. Because Rosie was going in for surgery, they're Alarm! Super. Hilfe! Vielen Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen, Raiders. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Stream. Wir gucken gerade ein englisches Video tatsächlich. The Acacia Kersey Saga. Die Dame ist anders schwierig unterwegs. Kindeswohlgefährdung und all so einen schrecklichen Schmutz. Family-Bloggerin halt. Ne? Deswegen, das Schmerzlevel ist sehr hoch. Wir haben heute Schmerztherapie, Familienschmerz. Und ja, kein leichter Tobak an der Stelle. Was habt ihr heute Schönes geguckt? Wunderschönen guten Abend. Moin. Is a possibility that Rosie being severely underweight pre-surgery was due to the condition she was going in for surgery for. Because I'm not a doctor or expert on Rosie's condition, it makes it much harder to speak towards in any confident manner, especially because there's different levels of severity to Alagille's syndrome as well as corpus callosum agenesis, which Rosie allegedly had. Dinge, da habe ich noch nie von gehört, ne? Corpus callosum. The brain disease, which is tissue that connects the left. Ach so, krass. As well. This, to be honest, can also work in Acacia's favor because any delays in development that Rosie has that could be attributed to severe neglect could also be something attributed to Rosie's conditions. And anyone that doesn't have specific access to Rosie's medical records or knows the ins and outs of Rosie's condition cannot say one way or the other. It's true. Stell dir mal vor, du kannst die Tatsache, dass du dein Kind komplett vernachlässigt, damit rechtfertigen, dass es sowieso disabled ist. Vielleicht die Eltern lieben diesen Trick. Harter Schmerz. Truly impossible to say what's causing these delays. This is just, in my opinion, it's just speculation. It's just me having experience with her and knowing her and her personality. I personally think that Rosie's condition became an excuse for Acacia to be lazy. Having this kind of perpetual baby allowed her to not have to do all these things that come with motherhood, like being proactive about her special needs. Ja, aber dann soll man keine, ey, ist ja alles okay, so faulmäßig und so, ne? Ist ja alles okay, aber dann kriegt man ja keine 3 Kinder. Und vor allem wird man da nicht zu einem Family-Blogger mit 3 Kindern. Das ist halt massiv viel Arbeit, oder nicht? Just let Rosie sit there and lie there and exist, and that's all Rosie really needs to survive, then I think that's probably something that she was happy to do. There's no denying that 11 pounds at 1.5 years old is severely underweight. And after Rosie's surgery... Auch so ein Ding, was mich maximal triggert in Amerika. Warum können die nicht wie normale Menschen einfach in Gramm und Kilo essen? Und in Metern? Was ist denn mit denen? Warum muss da immer alles special sein? Das geht mir so auf den Geist. Kein Arsch weiß, wie groß Inch ist und was Ounce ist. Das ist alles so dumm. Rafft euch. While she was staying at the hospital under the care of doctors and not Acacia and Jay Roos's care, Rosie was able to rapidly gain the weight she needed, up to a healthy weight. And then after the open heart surgery, Acacia decides to bring the family camping. Yikes. Ich wusste nicht, Maestro, ich wusste nicht, dass der wirkt doch so vernünftig, in Anführungsstrichen. In einigen Themen, nicht in allen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so ist. Jesus sagt mir nichts. Kann ich nicht. Aber das klingt natürlich übel, ey. Willkommen! Just gets out of the hospital Willkommen! For open heart surgery, and they go camping. Her incisions aren't even healed yet, and they're going camping. Shortly after das Ding ist, God of Chaos, also Kinder mit Disabilities leben gerade in solchen Umständen. Gerade in solchen Umständen eher, würde ich behaupten. Das ist halt
surgery, the family went on a trip to the mountains. This trip was during COVID too. So you have an infant who just had open heart surgery, who's immune compromised, traveling again without a coat. Check out this photo. Okay, so the last time I covered this, I included a TikTok where Acacia talked about. Bitte, wie bitte? Kind hatte gerade eine Operation am offenen Herzen. Es ist während Covid. Lass mal Urlaub fahren. Lass mal Urlaub fahren. Bitte, wie bitte? Bloß das Kind natürlich noch nicht ordentlich anziehen, weil es ja kalt draußen ist. Ne? Bitte, wie bitte? How they took Rosie and their family to the mountains after she had open heart surgery because she was fully cleared by her doctors and able to do this. And they wanted her to be in nature because they were all cooped up. But this photo does it for me because what are you actually thinking? Again, Acacia gets no more benefit of the doubt from me when it comes to motherhood and also just good judgment because I look at this photo and I see an infant. Der ist strikt dagegen, dann ist er hart, dann ist er homophob. Der homophob, der Kerl. Schmutz. Das ist halt, also ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich. Das muss, also du wirst ja auch nicht hetero gemacht. Dementsprechend wirst du auch nicht schwul gemacht. Deswegen kann man doch auch, weil man weiß, dass man nicht schwul oder hetero gemacht wird, kannst du doch darüber informiert werden, dass es unterschiedliche Sexualitäten auf der. Ey, das ist dumm. Das ist dumm. Ich verstehe nicht, warum man sich da so krass vor versperrt. Denk doch an die Kinder. An die Schnauze. Dich interessieren Kinder überhaupt nicht. Das sind Menschen, die meinen, auf dem Nacken von Kindern ihre Backward-Generation, nicht Generation, Backward-Ansichten verbreiten. Ne? Ja, dieses typische Schwul mich nicht an. Kann man so unsicher in seiner eigenen Sexualität sein, um sich so bedroht zu fühlen von Homosexuellen? Das ist so lost, ey. So lost. Yes, wenn du nicht schwul bist, dann juckt dich das doch nicht. Dann muss dich das doch nicht jucken. Du bist nicht Teil der Zielgruppe, dann ist doch alles gut. Ich verstehe. With a feeding tube. Yes, that is an infant with a feeding tube, which is a serious medical device, which Acacia and Jairus are newly accustomed to using. And then I see their other daughter in a very heavy-duty coat, not Rosie again, so she's underdressed, which indicates that this is very cold weather that they are in, which further indicates that this is not conditions that a 1.5-year-old who just had open heart surgery should be in. Not a doctor, but that's just my opinion. But still, this photo changes the context of everything. It wasn't a fun little camping trip after open heart surgery. Your daughter is in a heavy-duty coat and Rosie has a feeding tube. Again, Rosie is the forgotten child, so what do you expect? Take them home. But clearly, Rosie has been through a lot worse because Acacia has left Rosie laying in the sand alone before, or left Rosie laying by herself many times. The forgotten baby, who it seems time and time again is all too easily forgotten about in your household. I'm getting matching stuffed animals for Rosie and Bryn, but I'm not wrapping hers or anything. So basically, I'm just getting stuff for Bryn. There's also multiple photos of Rosie and just a basic stroller, when for her disability, it seems like she's supposed to have a supported stroller. There was a Reddit post from a special needs. Ich check nicht, was bei der geht, Alter. Das ist ja völlig bodenlos. Das ist absolut krank. Die Familie ist so unglaublich kaputt. Und Gott und die Welt sitzt daneben und guckt zu, Alter. Das ist halt so kaputt, ey. Allein ein Foto zu machen, wie deine Tochter mit Disabilities irgendwo alleine da auf dem Boden liegt, so, für sich selbst so, und du mit deinem Mann und mit deinem anderen Kind auf dem Arm so. Digga, es ist einfach wirklich komplett kaputt. Wieso hat die, das Kind, ohne Wissen, das muss da eigentlich rausgeholt werden. Ich verstehe nicht, warum das in irgendeiner Weise werbefähig sein kann, ihre Plattform.
Die stellt da ihre Kindeswohlgefährdung zur Schau und Werbe- und Unternehmen denken sich, oh, dafür stehen wir. Da stehen wir hinter. Ja, hier habt ihr Geld. Das ist so kaputt. Mom, talking about how long and difficult it can be to obtain a medical stroller, which can be even more difficult if you don't have medical insurance. According to this poster, one stroller with insurance can cost over $5,000. But there are also a lot of supportive special needs Facebook groups with innovative ideas on how to work around this problem. For example, this mom stuffed towels and blankets in a baby trend wagon for her son to make it more supportive until they were able to obtain a medical stroller. Another Redditor... Die ist offensichtlich ableistisch unterwegs. Sie favorisiert offensichtlich ihre gesunden, in Anführungsstrichen, Kinder. Offensichtlich. Sie sagt ja sogar, dass sie ihrem Sohn, den sie ja krass bevorteiligt, Dinge schenkt, während sie ihren anderen Kindern nichts besorgt. So, und vor allen Dingen nichts Rosie, ihrem Kind mit Disability. Während dann ihre eine Tochter zum Beispiel in einem Mantel oder einem Anzug da zu sehen ist und das Kind mit Disability nicht. Bei kaltem Wetter. Das Kind ist 1,5 Jahre, hat gerade eine Operation am offenen Herzen gehabt und dann sind die campen. Die hat noch hier so eine Magensonde war es, glaube ich, so ein Tube. So, ne? Durch die Nase gehabt auf dem Bild. Dann lagen die zusammen dann auf dem Boden mäßig. So. Das eine Kind, das ältere, hat einen Parker an. Und das Kind, das gerade eine Operation am offenen Herzen hatte, liegt da ohne alles mäßig. Was zur Hölle ist mit dieser Familie denn los? Du kriegst den Kopf nicht zu. Wahrscheinlich Sauerstoff oder so. Kann auch sein. Kann auch Sauerstoff sein. Ja, es ist halt ganz anderes. Es ist halt ganz anderes Level noch. Also es ist halt wirklich... even claimed that Acacia and Jairus did have medical insurance and even showed their medical cards once. And with all the sponsorships and ad revenue from her family vlogging rolling in, that Acacia had all the money at her disposal to be able to get Rosie a medical stroller, and that Rosie has never been seen in any special needs equipment besides the one feeding tube from the hospital. On top of that, early childhood intervention is usually free with state insurance, but if you don't have state insurance, it goes off of income, so the lower the income, the lower the cost. So she could have had physical therapy, speech therapy, and occupational therapy for a fairly low cost. I have an acquaintance, so this is secondhand information. I want to make it very clear that this was not my experience. I don't know. But I have a secondhand account from someone who was very close to her during the period where she was in her family vlogging and she only had Rosie and Brinley. As someone with a disabled child, my child is high support needs on spectrum. He was in 20 hours a week of different types of therapy, of speech and occupational therapy and behavioral therapy. This was before he was in school, so this kind of like was acting as does now. It was tough, it was draining, but it was also necessary because early intervention is so necessary. And from this secondhand account that I have, that was not happening. There was no assistance for Rosie in those ways. And I do think that is neglectful. I think that is a type of neglect. Ich begreife nicht, es gibt keinen logischen Grund dafür, das nicht zu haben alles. Ich meine, die hat Kohle. Die ist nicht arm oder sowas. Oder zu wenig Kapazitäten oder sowas. Die hat genug Geld. Und die könnten sich wahrscheinlich eine Pflegepersonal ranholen oder so. Es ergibt keinen Sinn, das Kind so leiden zu lassen. Das ist einfach nur cruel an der Stelle. There's been very little medical equipment for Rosie, and it seems that there's been very little therapy for Rosie. And that in itself, to me, feels neglectful. Absolut. It's devastating that Rosie didn't get that. Yeah, we have no idea where she would be if she had, and that's just the unfortunate thing. She's almost recreating the upbringing and trauma that her parents caused her. Acacia grew up unattended, ill-mannered, irresponsible, and had no idea of what consequences are. Any parent is entitled to their me time, but when you sign up to be a parent of 3 nonetheless, you are both responsible for taking care of that child, providing for them, teaching them right from wrong, and ensuring they feel loved
loved and safe are the basics for a solid foundation. The trauma that's been inflicted onto Acacia from her family, Acacia has continued to inflict onto her own children. And guess what? According to the Child Welfare Information Gateway, there's an intergenerational cycle of child abuse and neglect. Though, of course, not all children who are abused and neglected go on to abuse and neglect their kids. So what are the contributing factors that lead to abuse and neglect? According to Children's Wisconsin, the following are characteristics of some of the people who abuse children: low self-esteem, poor control over their emotions, a history of being abused themselves, stress, financial problems, social isolation, relationship problems with a partner, lack of parenting skills, is abusing drugs or alcohol, inability to cope with life stressors, focused on own troubles or things other than their children, possible child contributing factors. Some children have certain characteristics or behaviors that make it likely that they will be at risk for abuse or neglect. However, it's important to remember that no matter what characteristics a child has or how they act, a child is never responsible for being abused or neglected. Obviously An illness, especially chronic illness, disability, crying for extended periods of time, feeding problems, physical appearance, for example, resembling someone who is viewed negatively by the caregiver. And according to this study titled Intergenerational Effects of Childhood Maltreatment, a systemic review of the parenting practices of adult survivors of child abuse, neglect, and violence, parents who experienced a neglectful or abusive childhood at home are unfortunately at an increased risk for neglecting their own children. Though, of course, that does not mean that everyone who experienced abuse in their childhood is going to continue the pattern. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das eher dazu tendiert, ist natürlich höher, als wenn man halt einen gesunden Umgang mit Kindern oder von seinen Eltern in Bezug zu einem selbst gelernt hat. So, es ist halt. Ach, die sind getrennt. In 2021, Acacia left the internet after being exposed for running a preset scam and stealing from a small business and other creator. And Acacia returned to the internet in 2022, announcing her divorce with Jairus and that she was dealing with the aftermath of Jairus's substance abuse problems. I want to be very respectful of somebody that is a big part of my life, and I want to be respectful to what they're going through. But what I can say and what I can share is that me and the kids are okay and take care of ourselves, or myself, the best that I can, so that I can be the best mom I can be. And a lot of change is happening, a lot of new things are happening, and it's quite scary, but I will let everybody. Da dachte ich nämlich auch gerade so, da ist ja alles dabei. Da ist ja wirklich alles dabei. You know when I'm ready. Ich meine, ihr Vater ist ein Predator, ne? Der ist ein Predator und der hat halt versucht, die Freundin und auch andere kleine Mädchen, aber die Freundin von seinem Sohn, ne, zu schnackseln, so. Und die Familie, die erweiterte Familie ist kaputt und das sind alle kaputt. Alle komplett kaputt. Das ist ein absolutes Rabbit Hole. She also announced that she was not going to be posting her children on the internet anymore, which at first I believed was a sign of growth, an attempt from Acacia to start her healing journey through no longer profiting from exploiting her children on the internet, especially through a sensitive time like going through a divorce. I thought that not posting her children online meant that Acacia was going to try to heal, but it turns out that Acacia's version of healing is flying off to California, hundreds of miles away from where her children are frequently, dating young boys, and not only not posting her children, but acting like her children no longer exist, like she wanted her children to completely go away, as if her divorce meant she no longer was a mother anymore either. If you don't see anything about my kids, that means I'm doing a terrific job. I love hearing that. I love it. That means you don't get an ounce. You don't get a sliver. You don't even get to see the tiniest, littlest part because I don't want you to. So, that means I'm winning. We all just think it's kind of wild how you don't see car seats in her car. There's not like a toy in the background. There's just no evidence of her children oftentimes. And it honestly, we all kind of wonder if she has custody,
how much she's actually seeing them, we have no idea. I can't erase the evidence that I'm a mother, even though my child is also not my content. Now, don't get me wrong. I don't post my child on the internet, and lots of parents have chosen not to post. Die ist 5 Jahre jünger als ich. Their children on the internet. It's one thing not to post your child, and it's something completely different to pretend online like you're no longer a mother, when literally everyone knows that you are one. Sie ist eine Mutter von 3 Kindern und lebt... Midlife Crisis kam sehr früh. Oh, erst Kinder neglecten und jetzt... Oh, ich kann das alles nicht mehr. Itself wouldn't even necessarily be that big of a deal. It did raise a lot of red flags for a lot of people. It was one of those weird but okay kind of moments. It had felt as if Acacia was trying to completely be-rid herself of the motherhood identity she had once clung to so heavily online. She had gone from this family vlogger image where her children were in every single photo, every post, every sponsorship, where her profits and brand was tied together with her children. And it was a respectable move for her to untie herself. Stimmt, man darf nicht vergessen, sie hatte nie eine Kindheit. Sie war diejenige in der Kindheit, nämlich, darf man nicht vergessen, stimmt, das ist so eine Selbstfindungsphase, safe. Und jetzt, wo du es sagst. Man darf nämlich nicht vergessen, sie ist das Tumblr-Girl. Damals ist sie viral gegangen auf Tumblr, so, und hat teils dann die ganze Familie durchgefüttert. Mit ihrem Social-Media-Erfolg, so, und hatte halt nie die Möglichkeit, eine eigene Kindheit zu haben. Deswegen wahrscheinlich ist jetzt gerade Mitte 20 so, dieser Traum von einer heilen Familie, man kennt's, ne? Gerade die Menschen, die aus einer kaputten Familie kommen, haben ja dann das Gefühl, dass sie dann diese heile eigene Familie gründen müssen, um selber dieses Gefühl von Familie haben zu können. So. Dann, das ist erfüllt, hat nicht geklappt. Und dann, nach der Scheidung, nachdem dieser Traum dann geplatzt ist, eine eigene heile Familie zu haben, dann eventuell diese Selbstfindungsphase, anknüpfend an diesen Wunsch, niemals selber eine Kindheit gehabt zu haben, also auch eine Kindheit gehabt zu haben, also sich ausleben zu können, sich selber finden zu können, selbst überhaupt erstmal verstehen zu können, wer man eigentlich ist, abgesehen von Caregiver, in Anführungsstrichen. Das ergibt in der, ne, gut, dass du es nochmal eingeworfen hast, God of Chaos, das gibt in dem Kontext völlig Sinn, ihr Verhalten, rechtfertigt natürlich überhaupt nicht. Also die kann sich so viel ausleben, wie sie will, hätte sie halt keine 3 Kinder. Ne? Und, oh, hör mal! Ja, mein Camel ist schon wieder abgeschmiert. Mann! Verdammter Camlink. Aber es müsste der Camlink sein, ne? Ist der Camlink. Gehen einmal raus und wieder rein und dann funktioniert es tatsächlich wieder. Ist der Camlink. Ich glaube, ich muss den rausziehen. Ich muss den rausziehen, wenn der PC läuft und die Kamera nicht an ist, damit der nicht warm wird. Weil ich habe den einfach immer drin gehabt und die Kamera nicht angehabt und der arbeitet die ganze Zeit. Deswegen. Ja, es gelernt. Wir gehen weiter. From that to now, she was acting online as if she was not a mother whatsoever, as if she had disassociated from this idea that she ever was one. For the people that had been following her for years and years, the cognitive dissonance was alarming. The only thing she posted about online was dating and wanting to date and young boys. Acacia's posting Instagram stories like these. Hey, look, a poison sandwich. I'ma eat it. I want this so bad, I'm gonna scream. She's just living in complete denial that she's a divorced mother of 3. I think she wants to relive the someone grooming her days because that's the only way she knows how to fall in love. And there was this sort of heavy resentment seeping through her content about the fact that she even had children. Acacia posted a TikTok video stitching someone who said, "Say it with me. Life is hard, but at least I don't have a baby with my ex." And Acacia said, "But I can't say that. Life is hard, but at least I don't have a baby with my ex." I can't say that with you. I can't say that with you. Das ist halt... Ey, wirklich, stellt euch mal bitte vor,
Du scrollst so 10 Jahre später durch das TikTok so und dann siehst du so einen Clip von deiner Mutter. Die lamentiert, dass du existierst. Ja, das muss doch so kacke sein. Also mir tun die Kinder wirklich weh. Das tut mir wirklich im Herzen weh, wenn die darüber. Das ist ja alles im Internet, das ist ja alles. Und das ist eine relativ große, bekannte Persönlichkeit. So. Das werden die. Damit werden die konfrontiert werden. Und das ist. Also, gerade in der Pubertät, sowas vor Augen zu bekommen, so, ne? Vor Augen zu bekommen, dass deine Eltern dich nicht wollen. Dass sie versuchen, das muss echt. Direkt Identitätskrise. So ein Ding ist das. Ich verstehe nicht, warum man da so ich weiß nicht. Ein bisschen Medienkompetenz ist doch zu erwarten. Und ja, die braucht auf jeden Fall eine Therapie, aber sowas von. Und die Kinder auch, ja. Die ganze Familie. Seemingly complaining about the fact that she had children with her ex. Wow, tell us you hate your kids even more. Please dig the hole deeper. Your kids are gonna see this all when they grow up. Don't forget that. We get it. You wish you didn't have kids. God, I hope someone else is taking care of them and actually showing them they're loved and wanted. And while Acacia was going through a period of trying to find herself post-divorce, Jairus was dealing with addiction, quit music, and began selling couches on Facebook Marketplace. And Jairus somehow sold a lot of couches. How did Jairus find this many couches to be able to sell on Facebook Marketplace? Couch surfing? More like couch commerce. Surfing the marketplace swells. Of course, there's nothing wrong with selling couches on Facebook Marketplace. Jairus has just done some problematic things, so I felt the need to clown on him a little bit. Acacia's chaotic story has been summed up eloquently by Snoopy Stories in a post on Medium and on Reddit that inspired part of this video titled Acacia Brindley, Villain or Victim? The Downfall of the Original Tumblr Girl, in which Snoopy Stories says, Acacia Brindley is a hard figure for me to understand, considering her family dynamic, especially her father, and the fact that she had unrestricted internet access at a young age could not have been good for her. Time and time again, Acacia's shown to have no sense of personal identity, rather changing her identity with what's popular or what her boyfriends want. She was pregnant and married to a grown man by the time she was 18. Her history of self and her inability to take criticism shows her to be a fragile person. However, this does not excuse. Das ist doch einfach der beste Beweis dafür, dass sie nicht ins Internet gehört. Also, Self-Harm, selbstsabotierendes Verhalten, indirekt ja auch, ne? Impliziert das ja irgendwo ein bisschen. Und Kritikunfähigkeit. Diese Kombination plus mangelnde Identität. Wirklich nicht. Aber der Chat ist abschließend. Accuse her of any of her behavior. In conclusion, she's both a villain and a victim. The internet as a whole was willing to look past some of these red flags. The pattern of neglect and cycles of abuse that Acacia received from her own family and then inflicted downwards. The never-ending cycles of neglect we often see in our own families that cause us so much pain and suffering. Until the video in the park surfaced, there was no more hiding, no more excuses, and no more denying the villainous role Acacia played in perpetuating these cycles of abuse and neglect. Kaputt, ne? Halt so kaputt. Dann muss man die Kinder People have been saying for years that Acacia neglected her children. To be honest, it was hard for me to believe that a mother doesn't care about her children, but I was wrong. It goes to show that if a lot of people are saying something, you need to at least look into it heavily and listen to them. What? Da kommt die aus dem Ball rausgestiefelt. I
I'm still in shock, to be honest. This is bad. You've got a 2-year-old on the roof, a disabled girl by the road, and there are other people there too, confused. Like, what the F, Acacia? I don't understand why she couldn't have taken them on a hike instead of to the park if she wanted to be in nature so bad. I'm going to make a confident assumption and say this is not the first time this has happened. The fact that she's confident to leave her toddlers, one who has a disability, alone in a public park without fear of them running off or getting taken tells me that she has trained them to stay put or has conditioned the older one to watch over her younger siblings. So also genau das, was ihr aufgebürdet wurde. Dass Kinder die Rolle der Eltern einnehmen müssen, damit irgendjemand für sie sorgt. She can gallivant around without them. Well, would you look at that? Acacia Brindley being a terrible person once again. Leaving this baby next to the street. And this is Acacia coming out of the forest by herself where she went to go take pictures of herself while leaving her children out and alone. What mother takes their children to a park, leaves them unattended to go walk in a forest that is yards away from where her children are? She has Rosie in the sun alone. Having heart issues and being on meds can cause issues in the sun for an extended period of time. And you can see Rosie still has a bald spot on the back of her head from just being left lying there. At 4 years old, that's absolutely unacceptable, disability or not. This video was initially filmed by a mother at the park where Acacia left her children and was posted by a friend of the mother on the Eugene subreddit. This is what the post said. Is this the new norm for Gen Z moms? My friend was at a park playing with her kids, and she sent me a snap of some kid climbing on top of a van while his mom had walked off into the woods and left her 3 kids alone. She felt so bad for the kids since I guess the mama just laid on a blanket the whole time, taking selfies and ignoring her kids, calling her to come play. Is this what our society is coming to? I'm just appalled. She said the kid. Das ist kein Society-Moment. Das ist ein sie hat ernsthafte Probleme-Moment. Kids looked dirty and the little boy had a full diaper with no pants on. I guess when the mom left and walked off into the woods, she didn't say a word to any of the kids and left her baby. Das ist dieses typische Generationsbashing so, ne? Ich glaube, kein Gen Z sagt, das ist cool. Ich will auch das Kind, also das sagt niemand aus der Gen Z-Generation so. Das ist komplett kaputt, also. Und die Amis sind da auch empfindlicher als wir, ja, safe. Das ist halt Baby on the blanket, which was close to the road. Rosie is still so underdeveloped that this poster and the friend thought that Rosie was a baby. That's when the little boy climbed on top of the van and the oldest little girl ran into the woods to get her mom. After the mom ripped the little boy off of the roof, roughly, she went straight back to being on her phone ignoring the kids. Has anyone else witnessed shit like this? Makes me think Gen Alpha is screwed. According to the poster, the person filming never originally intended to film the children. They were just a normal parent at the park filming their own children playing on the merry-go-round when they noticed a mother, now known to be Acacia, walked off into the woods and didn't come back for 5 to 10 minutes. Rosie was alone on a blanket by the road the entire time, and the 2-year-old Callie began to open the van and climb inside, making his way to the roof of the car. Parents in the park began to panic, fearing that Acacia was not coming back and fearing for the safety of the children. That's when es ist halt dieser typische, ne, die jungen Leute heutzutage, die Gesellschaft jetzt zugrunde Talks. Das ist halt wirklich, das ist halt dumm. Also wirklich, das ist halt dumm. Das ist halt nicht, die Argumentation ist halt nicht tragbar. Das sind halt in dem Fall ist es eine einzelne Person, die vom Trauma ihres Boomer-Vaters und ihrer Boomer-Mutter erzogen wurde. Also das ist halt das müsste eine Selbstkritik sein. So, wir als Generation, was waren nicht in der Lage, die nächste Generation zu erziehen, aber das macht man ja nicht. Ist ja leichter mit dem Finger zu zeigen. So. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Parent began to film the children to document the incident. Online sleuths noticed that Acacia had posted a photo onto her Instagram story of her playing on her Nintendo Switch in a forest that looked identical to the one at the park.
At the same time that the park incident. Stell dir vor, du lässt deine Kinder da alleine im Park zurück, gehst raus in den Wald und spielst auf deiner Nintendo Switch. Wenn das so ist, wie ich das glaube, das ist das. Stell dir bitte vor. Kannst das, also. Allegedly took place, which, if that was the case, would mean that Acacia walked into the forest to play on her Nintendo Switch and take photos of it for her Instagram story. In a video that her child was climbing on top of the car and her disabled child was unattended on a blanket next to the road. It was July 9th, and on July 9th, Acacia posted this photo of her in the woods on her Switch, July 9th. Fully understand mothers needing to step away for a moment to regulate themselves and process emotions. When that needs to happen, you need to ensure that your children are in a safe environment and not left unattended in a public space. Am Rand einer Straße. The original poster also noted that at the park, a husband noticed that Acacia had the brand new Nintendo Switch in her hand at the time that she was walking to get her son off the top of the car. Someone filmed a walkthrough of this park to show just how far away the forest is from the playground. And in this walkthrough, you can see how similar the forest looks to the Nintendo Instagram story post. Das ist absolut bodenlos. Das ist einfach viel zu weit. Screenshot of a video my friend took of her and her friend's kids playing, and that woman's kids were in it, only sharing to show how dirty they were. No shoes, dirty clothes, and their poor hair looked matted. They came like that, so not like they rolled around in dirt at the park. It's so sad now that we know the backstory. She was taking selfies when the little boy fell off the merry-go-round. My friend remembers this clearly because when the little boy fell, both she and the little girl went to check on him. She asked where his mom was, and both of them pointed at her. She said something like, "Maybe your mom can come over and bring you a band-aid." The boy's knee was scraped but not bleeding. The little girl said something like, "It's okay, she won't." Now looking back, it sounds like she often neglects her kids' needs. Everyone was completely appalled by this situation. This felt like something completely inexcusable. The backlash against Acacia was mounting. People leaving hate on Acacia's TikTok selfie videos. I don't think you quite understand how badly you effed up this time. Multiple people have called CPS, as they should. Stop taking narcissistic videos of yourself. Es geht halt immer tiefer nach unten. Es ist halt wirklich. Einmal jemand, das wurde ja, CPS wurde eingeschaltet, so, aber das ist halt. Ich meine, bei der 8-Passenger-Familie, ne, da hat das 8 Jahre gedauert, bis da mal jemand eingeschritten ist. And watch your GD kids. CPS. Horrible mother instincts to leave your kids alone like that. Sorry, excuse. There was no possible way that Acacia could ignore the backlash anymore. She had to address it. First, Acacia posted onto her Instagram story a post that read, "Trigger warning, DA. I'm not really here to explain or convince anyone where I've been mentally for the past 6 or so months, but I know that staying completely quiet doesn't work either. I've been dealing with ongoing DA due to addiction for years now. I thought that after my separation it would have died down or go away completely, but has since only gotten worse. And as for content creation, I will be slowing down for a little bit while I get back on my feet, but I will never stop creating and trying to spread joy. I'm here to stay." Was für Joy! Niemand hat Spaß an ihrem Content. Niemand! Alle denken sich, hör auf mit dem Scheiß und kümmere dich um deine verdammten Kinder. Absolutely believe victims. I believe that she's been going through this. Do I think that it could possibly excuse what happened that day at the park? No. Nichts! Nichts kann das entschuldigen. Nichts!
I don't think so. There is just no excuse for what happened that day. Yeah. There's no excuse for Callie having the time to get on top of a car where the door was open and again. Sollte sich eine Haushaltshilfe holen oder so. Für solche Momente so. Wir haben doch genug Geld. Ganz ehrlich, es gibt keine Ausrede dafür, dass das passiert da. Gibt es nicht. Is right next to a street. There's no excuse for Brinley having to run and try to find her mom to get help. There's no excuse for leaving a child with disabilities that has mobility issues on a blanket by themselves. I'm sorry, as much as I do have empathy for whatever is happening behind the scenes, I just don't think that there is any excuse for what happened. Now, I want to say, of course, no one needs to be open about DA, addiction, or incredibly hard personal aspects of their personal life, especially when children are involved. Now, and only now, Acacia is suddenly opening up about her struggles. Interessiert mich überhaupt nicht. Das juckt mich alles krank nicht, Mann. Das ist mir alles so scheißegal. Ohne Witz, ihr Haus könnte brennen, es wäre mir völlig egal. Kümmere dich um deine verdammten Kinder. Fertig aus. Ganz ehrlich. Es ist deine Verantwortung, dich darum zu kümmern. Das ist keine Ausrede, die man mal eben so reinslidet, so, wenn die Kritik lauter wird. Und mir ist das völlig egal an der Stelle. Das so zu erwähnen ist einfach nur, ja, Leute, mir geht's übrigens auch schnell. Ja, das ist uns allen egal. Du bist eine erwachsene Person. Kümmere dich um dich selber. So, aber zuerst kümmerst du dich um deine Kinder. Oder sorgst dafür, dass um die gekümmert wird, so. Bruder, wir haben alle unsere Probleme. Alle! Also, sowas das macht mich legit mad. Sowas macht mich legit wirklich wütend, so. Wenn Leute anfangen, ihre mentalen Probleme oder halt, ihr Abuse-Verhalten zu benutzen, um sich aus der Kritik zu ziehen. Mir ist das wirklich, wirklich völlig egal. Wirklich völlig egal. Habe ich null Empathie für, wenn das verwendet wird, um nicht kritisiert zu werden. Wenn du deine Kinder in die Tageshilfe oder sowas bringst und dann darüber sprichst im Nachhinein, so, ja, jetzt habe ich Zeit, weil jetzt habe ich Zeit für mich, meine Kinder sind da und ich kann jetzt zur Therapie gehen und meine Abuse-Geschichte aufarbeiten, so. Cool, red drüber, mach was draus, alles cool. Für deine Kinder ist gesorgt, du kannst jetzt auf dich fokussieren. Alles cool, finde ich gut, mach das so. Aber so, nachdem die Leute am Schreien sind, so nachdem die Kinder vernachlässigt wurden, zu sagen so, ja Leute, ich muss jetzt mal ein bisschen Kontakt zurückfahren, ich bin ja auch Nein, du bist ein Opfer, aber nicht das Opfer in der Geschichte. Das Opfer sind die Kinder und deswegen kümmerst du dich darum oder gibst sie ab. Also, weiß ich nicht. Keine Ausrede. Diese Themen sind relevant und wichtig und die muss man Raum lassen, aber es ist halt keine Ausrede für unglaublich widerliches und schreckliches Verhalten. It is convenient for her to open up about being a victim of DA, domestic abuse, which to me feels like an outlet and a way to deflect any accountability for a thing that was filmed and documented in which she walked away from her children and put them in the line of danger. And I believe two things can be true at once. Your husband can be not the greatest of dudes, going through addiction, possibly putting you in a DA situation, but that also does not mean that you did not neglect your children at a park, which people are understandably outraged and very upset about, but most importantly, extremely concerned for your children about. And you just gave them an extra reason to be concerned for your children. Acacia also posted... Es ist halt echt so, alle glauben, ich kann nicht mit meinen Kindern umgehen und dann, um sich aus der Kritik rauszuwieseln, redet man dann über Substanzenmissbrauch, so. Digga, du gibst den Leuten nur noch mehr Material in die Hand, um dir als Mutter nicht zu trauen und um dich zu kritisieren. Gib deine Kinder ab, wenn du das nicht... Digga, also, die können ja nichts dafür. Und warum deren Leben denn so... Also... a TikTok series explaining her side. And at first, to be as honest as possible, I felt a lot of empathy listening to Acacia explain her side of things. I saw Acacia crying in a video and explaining that she was dealing with a domestic violence situation. And I just couldn't imagine as a mother going through a situation like that. But then I had to pause and analyze the videos because
things were not adding up. I want to clarify that I believe Acacia's story, but simultaneously, I feel like these videos are only attempts at covering up the situation and manipulating her audience to feel bad for her. Just like all diese ganzen Sachen hätte sie ja auch vorher schon besprechen können. Wenn sie darüber sprechen will. An der Stelle, also an der Stelle kann sie ja auch im Vorfeld dafür, wenn sie darüber sprechen kann, hätte sie auch im Vorfeld darüber sprechen können. So, das aber erst zum Thema zu machen, wenn man selber stark in der Kritik steht, so, klingt halt so, als würde man versuchen, sich aus der Kritik rauszuwieseln. Und gerade wenn es darum geht, dass die Kinder den aktiven Schaden davon tragen, dadurch, dass man nicht in der Lage ist, sich um die zu kümmern, so, Digga, da gibt's keine, ich bin nicht accountable für diese ganze, nee. Wenn nicht du, wer sonst? Und wenn du das nicht kannst, dann such dir Hilfe. So, das Geld hat sie. Das ist hier ja keine Armutsgeschichte, wo Menschen keine Kapazitäten und keinen finanziellen Rückhalt haben und deswegen ihre Kinder vernachlässigen und auch mentale Probleme und hier Substanzenprobleme haben. Das ist halt keine Armutsgeschichte. Sie hat jegliche Ressourcen und wählt die nicht zu nutzen im Sinne ihrer Kinder. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. I initially did so that Acacia can remain on the internet and continue to profit off of her following, waiting for people to forget about this most recent controversy. So let me break down why I think these videos are BS. Starting with this first frame of her explanation video. That face at the beginning says enough. Who does that while explaining that? I mean, I get making a video and feeling nervous and kind of making faces. I'm an overly expressive person, so who am I to say, but vibes are off. Let's just say that. Acacia claimed in the video that during that week when the park incident happened, she was going through domestic abuse and had been continuing to ask for help, but that nobody was giving it to her, and that she was in an unsafe environment and that nobody was listening. And I had been continuing to ask for help from people close to me. I had asked for help from people in my life over and over. Nobody was helping. I was doing it all alone, and I had said that so many times that I was in an unsafe environment, and nobody was listening. So if what you are saying is true, knowing you're in a particularly unsafe environment, experiencing one of the worst weeks of DA, you took your children to a park and you walked off into the forest, leaving your children alone in that park, while claiming that your ex-partner, the father of those children, is unsafe, and that the environment in your family life is unsafe. If anything, to me, that Das macht gar keinen Sinn. makes this neglect even worse, because violence and abuse against kids, kidnapping against kids, is even more likely to be committed by another parent. Children who witness abuse, that is also a case of child abuse as well. So it puts us in a very sensitive situation, especially if they're being abandoned or neglected in public places. As someone who was a child who was in a domestically abusive household, my mother was absolutely a victim. And it's been hard for me to come to terms with in my head, because obviously I empathize with her and I love her. But ultimately she made her children victims too. And that just really sucks. And it sucks to see that potentially now happening in Acacia's situation. I don't think that she is handling this very well, and it sucks that you have to adjust so quickly to dealing with your own trauma, but you do have to figure it out a little bit faster when there are children involved. And children who witness domestic abuse are at risk of both short and long-term physical and mental health problems. So you are not the only one experiencing this, Acacia. Kannst körperliche Probleme bekommen, nur weil du Physical Abuse siehst als Kind? Yes, yes, yes. Your children. Yes, 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 yes. What the hell? Vielen Dank für die Pfefferstar-Bombe an der Stelle. Einfach out of nowhere.
Vielen Dank für die 5er. Ehre. Vielen Dank. Einfach die 5er-Bombe. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, dass man PTSD oder Komplex PTSD bekommen kann, das wusste ich. Aber körperliche Probleme, also nicht psychische, sondern körperliche, das wusste ich nicht. Dass man, keine Ahnung, hat ja auch körperliche. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, stimmt schon. Vielen Dank für die 5er-Bombe. Die kam out of nowhere einfach. Vielen Dank. Ehre. Dankeschön. Children are as well, and it will have long-lasting impacts on them, especially if you abandon them when they need you the most. Acacia then claimed in her TikTok video that she went to the forest to cry about her DA situation, again, with no awareness that this is affecting her kids too, and that she started walking back when she saw Callie on top of the car. In her part 2 on her TikTok explanation series, Acacia claimed that she needed to step away to the forest because she had cried so much in front of her children recently. I knew that I needed to step away because I have cried in front of my children so. Wollte auch mal Input da lassen. Wichtig an der Stelle. Vielen Dank. Danke für deinen Input. Qualitativ wie immer. Willkommen. So often recently that. Ja, Kindesmissbrauch halt, ne? Child Abuse. Die Dinge ist. Also sie ist halt Bilderbuch schlechter Mutter, ne? Weil sie halt auch aus einer extrem missbräuchlichen Familie kam und es ist halt wirklich kompletter Schmerz. Also das ist halt wirklich komplett, das ist nichts für schlecht. Für schwache Nerven. Like, I've started to pull back from doing that. Ja, jetzt da, wo Fenja auch mich daran erinnert, so, ne? Ich habe mit der Ehrenfrau Fenja, habe ich bald einen Podcast, einen eigenen. Mit ihr und dem Ehrenmann Sigi Siegmann. Ja, also wenn ihr wirklich gute Unterhaltung, ungeschnittene, unzensierte, ungeschönte, gute Unterhaltung haben wollt, unverfälscht. Gerade Fenja ist eine sehr spannende Persönlichkeit, so. Schaut da gerne rein. Macht gerade Branding. Ehre! Cringe. Hä? Ja? Ich habe ein Anrecht auf den Cringe. Wenn nicht ich, wer sonst? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. And so I step away because I could not hold it together anymore and I was not going. Wo kommt jetzt der Hype-Train her? Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Ja. Ey, Stream-Element, raff dich! Frech! Stream-Element will nicht. Vielen Dank für deinen Prime-Sub trotzdem. Mein Stream-Element macht gerade Faxen. Einfach Hype-Train ausgelöst. Vielen Dank für deinen Prime-Subs. Der erste Sub ist der allerwichtigste. Willkommen in der Abo-Falle und vielen Dank für den Vertrauensvorschuss an der Stelle. Ehre! Darf man erfahren, wie der heißt? Man schon folgen kann. Er ist noch nicht online. Die Ehrenfrau schneidet noch, beziehungsweise sie brandet den gerade, also macht das Design. Denn sie ist auch eine sehr begabte Designerin. Ich kenne natürlich nur begabte Menschen, weil, ne? Wombat! Moin. Ja, Community und so, alle super krasse, coole Menschen, deswegen seid ihr ja auch hier und so. Alter, lass es. Hä, wieso? Erwartungsmanagement. Die sollen ja nicht geschockt sein, wenn wir plötzlich so krass sind, so. Deswegen muss ich ja schon mal erstmal so ein bisschen genau. Wahrscheinlich so in 2 Wochen, ich will jetzt nicht zu früh sagen, weil dann, das ist ja auch Erwartungsmanagement so. Also die nächsten Wochen geht das dann los, also entweder nächste, übernächste oder halt die Woche drauf, aber bald. Kommt auf dem Zweitkanal dann als erste Folge und dann werden wir einen eigenen Account aufmachen, wo dann regelmäßig Content kommen wird, so deswegen. Und er wird heißen, und ich habe, also, ne, überprivilegiert und unterqualifiziert, natürlich. Wir sind gleich ready, was für 2 Wochen. Ich wollte euch nicht unter Druck setzen. Ehre, vielen Dank für die 100 Bits. X100, Tremo 1 Money. Vielen Dank für die 100 Bits. Bester Name. Der Name ist halt wirklich geil, oder? Sigi ist schon durch. Ja, habe ich gelesen, aber ich wollte euch nicht unter Druck setzen. Ehre. Oh, Fräulein-Zahn cheert X100. Vielen Dank. Gönnen hier. Am Gönnen. Vielen Dank auch von Fräulein Zahn für die 100 Bits. Ja, ich habe gehört, dass ihr relativ schnell seid. Sie hat sich ja bereit erklärt zu schneiden, weil ich bin halt unfähig, ne? Das wissen wir ja alle. Deswegen, super geil. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. So, war ein bisschen zu
Entspannt hier, lass wieder depressiv ins Thema schauen. Ja, ist echt so, das fühlt sich viel zu wohl sonst hier. Aber wir haben das Video auch schon fast durch und ich hätte nicht gedacht, dass wir es so schnell durchkriegen. Ja. To cry in front of the whole park, nor in front of my kids. Even just Acacia claiming that she had cried so much in front of her children is a major red flag to me. Because, of course, seeing your mother cry is traumatic. Though I would say it's better than your mother completely walking off and abandoning you. Das ist traumatisch. Das ist traumatisch. Du chillst im Park mit deiner Familie so und plötzlich steht deine Mutter auf und geht einfach weg, ohne was zu sagen. So. Das ist traumatisch. Und lässt euch einfach zurück. Und die Kinder sind schon so, wir kennen das von Muttern. Die ist einfach dann weg. Also Kleinkinder im Alter von unter 5 bis 6 Jahren. Und ein Kind ist dann noch irgendwie 1,5 Jahre oder so. Das ist traumatisch. Me wrong. Of course, it's all hard. Divorcing at a young age is hard. Going through a possible DA situation is extremely hard. But do you think these young children ever asked for any of this? Ich mein, wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Nur so mit irgendwie Kleinkindern irgendwie aus der Familie oder sowas, die dann panische Angst haben, dass die Eltern sie zurücklassen oder weg einfach nicht da sind, weil sie nicht sehen so. Und sie macht genau das. Sie macht genau das. Sie geht einfach weg. Und ist auch einfach dann nicht leicht zu erreichen, nicht zu hören und. Ja, Kinder, Mann. As much as I can empathize with being a mother and not having the support that you need in tough times, and as much as I want to give her the benefit of the doubt in the situation, I just don't think that I can. I just don't think that there is any excuse for leaving 3 children under the age of 6, one which has mobility issues, right next to a street in a park when you are not within walking distance of them. Like, if you cannot get to your child in 5 seconds, you're too far. Yeah. And 5 seconds might be even too much of a stretch. Das ist nicht mal das Problem. Sie kann sie ja nicht mal sehen. Sie hätte die ja nicht mal gesehen. Sie hätte ja gar nicht mitbekommen, wenn irgendwas passiert wäre, weil sie halt so weit weg war, dass sie weder ihre Kinder sehen noch hören konnte. Nicht nur die Distanz war das Problem. Auch die Tatsache, dass da hätte sich jemand das Auto voller Kinder packen können und dann halt direkt ab auf den zum Menschenmarkt so, ein auf den. Das hätte sie ja nie erfahren. Das geht da, also. Aber das weiß man ja. I think that when, in her response video, she said that she was like in the tree line. So in that video, I had stepped away, had a little cry at the edge of the tree line where I could see all 3 of my children. I don't think that's true, because we see in that video women looking for her. And if she was right there in the tree line, like, wouldn't they have seen her? Obviously. She's very tall. The girl's 5'10". She's hard to miss. I understand that if she is very tall. The girl is 5'10". 1,60 ist doch nicht groß. Ist 5'10" 1,60? 1,60 ist super klein, oder nicht? Wie schreibt man Inches? In Zentimeter. 1,77! Die ist 1,77! Die ist 1,77. Bruder, ist riesig. Aber Kopf größer als ich. Ey, sie ist einfach ein Kopf größer als ich. Da fühle ich mich wieder klein. Und einfach doppelt so groß wie Fenja. Really, truly was so overwhelmed and so upset that day. If she was just literally having a bad day, like, that sucks. That's terrible. Don't take your 3 kids to the park. Stay home. Mit 1,58 erstmal klein bezeichnet? Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Nee. 1,58 ist riesig groß, ey. Ich dann auch, ja. Alle klein. Ihr seid alle witzig. Ich bin auch klein. Ich bin 1,75. Ich bin auch klein. Oder bei die Fische so. Wir sind alle klein. Das musste jetzt sein. Das musste sein. 1,75. Ich bin winzig. Für einen Kerl bin ich winzig. Vor allen Dingen für einen Kerl in Norddeutschland so. Hier oben sind alle 1,80 plus. Alle. Jeder. Auch die Frauen. Alle sind sie riesig hier. Außer Fenja. Acacia claimed that after this incident, she got connected with a social worker who also connected her with a navigator, and she relocated to a better living situation that removed her from an unsafe environment. Since that video, which is about 4 weeks old, I knew I could no longer rely on the people close to me
And so I have reached out for help through other avenues. I am working closely with a social worker, Department of Human Services. Ja, alles gut, Fan. Ja, kleine Menschen sind die besseren Menschen. So ein Ding ist das. Kleine Menschen an die Macht. Das ist ein Kompliment gewesen. Du weißt doch nicht, wie man Komplimente annimmt, ne? Das ist kleine Menschen sind bessere Menschen. Wir brauchen weniger Platz. Wir sind einfach kompakter, evolutionsüberlegen. So ein Ding ist das. Ein Kompliment. I don't know what DHS is. It's basically like CPS, but I've been working very closely with her to get help, and she has been the most supportive person in my life recently and has changed my life with help with support groups and getting set up with a navigator, which if you don't know what a navigator is, they are basically a patient navigator. You can Google that and figure out more about them, but they basically just help you figure shit out. I have removed myself and I'm now more in a safe environment because of her, and I'm doing so much better, even though... Das ist sie, die jetzt gerade hier am Weinen ist und das alles zu einer Sache, ich bin das Opfer macht, das ist die Mutter. Sie vernachlässigt ihre Kinder systematisch, aber sie ist das Opfer. Nachdem sie natürlich massiv Kritik gekriegt hat, ne? Mit Filter. Ja, safe. Also bis zum Anschlag. Ich finde es sowieso ein bisschen auffällig tatsächlich, dass sie halt aussieht wie ein 16-jähriges Kind. Effektiv. Obwohl sie halt Mitte 20 ist. Und also ich glaube, ne, Peter Pan-Syndrom oder irgendwie sowas. Das ist schon, ein Belasto. Ein Belasto. It's so much harder, and I am gonna keep going. And then Acacia posted a TikTok that really pisses me off, to be honest. In the third... Das Ende war komisch. Das Ende war komisch. Der glaube ich gar nichts. Der glaube ich gar nichts. Part of Acacia's explanation video series, Acacia not only continues to talk about herself instead of giving any clarification on whether or not her children are okay and how they are doing, but Acacia also clarifies that she is not going anywhere and will continue to post on the internet, which to me, again, in my opinion, solidifies Acacia's intentions with this entire explanation series. Acacia wanted to put something out that could at least win over enough of her audience's sympathy that she could continue posting and wouldn't have to leave the internet. I have a lot going on right now, like I mentioned. I have a lot of things I want to cross off my list before I keep creating, but creating is something that brings me joy and has always brought me joy, and so I have no plans on letting anybody tell me where I can and can't be. And the internet is a place for everybody, and it is a place for me, and so I will continue to be here. And I feel good about that decision, so. All I'm hearing is me. Ja, I don't think that you can deny. Das ist eine Mutter von 3 Kindern, ne? Und alle 3 vernachlässigt sie. Also es geht halt nicht um sie. Sorry und alles so, aber es geht halt wirklich nicht um sie. Dass man ein gewisses Bedürfnis hat, sich auszuleben und ne, das verstehe ich alles, gerade wenn man aus einer Familie kommt, wo man nie in der Lage war, selber Identität zu entwickeln oder sowas. Ich verstehe das alles so, aber dann halt Kinder abgeben. Hart, ich weiß, aber ich bin da halt herzlos. Da denke ich halt an dem Schaden, an dem die Kinder erdulden müssen, so. Ich komme aus einer Adoptivfamilie, aus eben so einer, ne, Real Talk, ich komme aus einer amerikanischen Adoptivfamilie, eben aus genau solchen Verhältnissen. So, meine Geburtsmutter hat mich halt mit 21 bekommen und ich bin der 5. von 5 Kindern, so. Auch, wahrscheinlich auch Abuse, Drug und hier Substanzenmissbrauch und hier alleinerziehend 4 Kinder, so, also. Und es ist ja möglich, deine Kinder zur Adoption freizugeben, so. Oder halt, wie in ihrem Fall, einfach Unterstützung bei der Erziehung zu haben. Und dann kann sie ja nebenbei noch was weiß ich was. Aber es geht halt darum, dass man verdammt nochmal Verantwortung dafür übernimmt, dass die Kinder halt nicht den Schaden leiden müssen. So weiß ich nicht. Soll sie die Kinder abgeben? Ich bin da radikal. Her pattern of not taking accountability. In my own experience with her, you
call her out for something and she just will Nee, immediately. das ist kein Narzissmus. Das ist kein Narzissmus. Das ist das ist komplex PTSD. Also, oder? Ja, ist komplett. Ist eine Mischung aus mehreren. Ich glaube, da hatten wir in der ersten Folge haben wir drüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall eine ganz komplexe Geschichte, weil ganz viel Abuse und ganz viel Neglect und ganz viel Traumata und auch von Partnern wurde auch und so und von der Familie und so. Das ist kein Narzissmus an der Stelle. Das sind nicht aufgearbeitete, tief sitzende, komplexe Traumata, ganz viele. Es wirkt manchmal, also auch Borderline kann ja auch manchmal so wirken wie Borderline oder sowas, so, aber es ist ganz, Trauma kann zum Beispiel auch wie Borderline oder halt Narzissmus manchmal wirken, wenn es halt nicht, ne, weil halt gewisse Verhaltensweisen halt einfach sehr auffällig in dem Fall sind und ich glaube halt nicht, dass das etwas ist, eine Persönlichkeitsstörung wie Narzissmus in dem Fall ist. Hey. Ist das Stream hängen geblieben? Weil mein Bild hängt. Deflect with a new accusation to you. Instead of focusing on the topic at hand, it's a deflection. I think that we saw an example of that in her sit-down explanation video about why her children were alone at a park. She did not take accountability one time when those were her actions. And if they were motivated by a behind the scenes, that does make it a tougher conversation to have. But at the end of the day, those were still her actions. That was her decision. It was her decision to take the kids to the park. It was her decision to walk away. It was on her. So it's just like, it's disappointing to me to see another example of her not taking accountability. Ich würde sagen, weil das ist schon auffällig gewesen, ne? Weil sie hat sich dazu entschieden, ihre Kinder zum Park zu nehmen. Sie hat sich entschieden dazu, ihre Kinder dort zu lassen. Und sie hat sich dann entschieden, als sie dann halt auf den heißen Stuhl gesetzt wurde und kritisiert wurde dafür, hat sie sich entschieden, eine Ausrede zu finden, warum sie das gemacht hat. Anstatt zu sagen, ja, ich habe das gemacht, das war vielleicht nicht gut oder sowas, also das einzugestehen, dass das ein Fehler war und nicht gut war, hat sie angefangen zu rechtfertigen. Also keine Verantwortung in dem Fall übernommen. Was halt schwierig ist. Sehr schwierig ist. He also posted about this situation on TikTok and had what I think is an extremely valid take. I woke up to several different people sending me a Twitter thread that regards the parenting of someone that I used to know. In the case of this mother, maybe she felt overwhelmed. I don't know what the situation was. Maybe she was feeling overwhelmed and felt the need to walk away. Absolutely times that the right thing to do when you're overwhelmed is to walk away. But it is the right thing to do when your children are safe, when they are in their room or their crib, somewhere that you know that they cannot hurt themselves or hurt you, and you can take a moment to yourself. It is not safe or appropriate to walk away when this can happen at a public park. If you're feeling overwhelmed, there are definitely better environments where you can bring your children to, where if you step away, less dangerous things are likely to happen. Yeah. Going to a park and walking to the edge of the forest is not the way to do that. In the comment section of Brittany's video, Brogan Burnside, Acacia's old best friend, someone who's friends with Acacia for years and even at Acacia's wedding, commented on Brittany's TikTok saying, "You left out the part that the mom was said to be taking selfies in a forest long enough for the 2-year-old child to climb on top of a minivan." Brogan also confirmed that she does not talk to Acacia anymore in an Instagram Q&A. "Do you talk to blank?" "No, and I was very distraught by the recent events." Brittany also had a very valid take in response to Acacia's claims that she's not leaving the internet, talking about how much money Acacia is likely making on these platforms and that is likely Acacia's main motivator for not leaving the internet. The internet is a place for everybody, and it is a place for me, and so I will continue to be here. This is dangerous. She is dangerous. She has proven time and time again that she knows how to manipulate hundreds of thousands of people. She hops on camera and she cries and she blames someone else. Also, and then, ey, das ist halt ganz normal, das ist halt nicht dangerous, das ist halt ganz typisch. Das ist halt eine sorry so, ne, ich entschuldige mich immer gerne, weil an der Stelle, das klingt immer so mean so und ich bin halt bekannt dafür, dass ich keine Filter habe. So, aber das ist halt klischeehaft eine weiße Frau, die weint. Und alle Leute direkt, alles klar, okay, dann. Ich meine, sie weint ja jetzt hier und das ist so. Bro,
Also, das hat nichts mit kluger Manipulation zu tun. Die Leute lassen sich da einfach gerne verarschen. Die arme Frau, die da erst am Weinen ist. So, dann vergessen wir einfach, dass sie 3 Kinder vernachlässigt hat und dass sie die einzige Verantwortliche in der Situation war und machen einfach, dann kann sie jetzt hier weitermachen. So, ist okay. So, das hat nicht viel mit Manipulation zu tun. So, das ist einfach nur kleines, süßes Mädchen, das weint. Und alle Leute stellen ihren Kopf ab und denken, ja, ich möchte nicht, dass das kleine Mädchen weint. So, also, ich meine, also, die Leute wollen sich ja verarschen lassen da an der Stelle. Die erzählt ja keine irgendwelchen elaborate Schemes und denkt sich da große Story. Sie weint einfach nur von der Kamera und alle Leute vergessen, so wie so ein Blitzdings da. Alle Leute vergessen instant, dass da halt Kinder vernachlässigt wurden, so. Also, ich würde ihr nicht mal so viele Credits geben, dass sie so krass am Manipulieren ist, sondern sie ist einfach nur klischee-mäßig das weinende Mädchen im Internet. Das halbe Internet, ja, gut, kann ja nicht gucken, das weint, das ist ja, dann darf sie weitermachen. Im Psychogramm kommt, dann steckt mehr dahinter, als meines Mädchen vielleicht sieht. Naja, das Ding ist, macht das mal, also mein Punkt ist, the White Women Tears. Mein Punkt ist White Women Tears. Das ist ein Begriff, tatsächlich, gerade in Amerika, so, wo gerade vermehrt privilegierte weiße Frauen in Amerika jegliche Accountabilities dodgen, indem sie einfach nur weinen. Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aus dem LGBTQ-Spektrum, die bekommen diese Narrenfreiheit nicht. Und das weiß sie sehr wohl, dass sie damit durchkommt. Deswegen macht sie das. Das ist der Punkt, den ich meine. So, mir geht's ja gar nicht, ich will nicht absprechen, dass sie nicht Probleme hat, aber die Probleme, die sie hat, rechtfertigen nicht das, was da passiert. Das ist ja genau das Ding. Nichts kann rechtfertigen, was da passiert. Nichts. So, und wenn sie die Kamera anmacht, reinredet, anfängt zu weinen, am Ende noch hier und alles cool-mäßig so, ey, ich bin da nicht, der sagt, ja gut, die Arme. Sondern es ist halt einfach nur ein plumper Versuch, das Narrativ so zu lenken, dass man doch wieder das Opfer ist. So, und da versucht da halt an Emotionen der anderen Leute zu appellieren mit, eigentlich bin ich ja, habt doch Mitleid mit mir, ich bin hier am Weinen. So, das ist, also für mich ist das völlig offensichtlich, dass sie das einfach nur versucht, die Kugel auszuweichen und weiter Cash mit wenig Aufwand im Internet auf dem Nacken ihrer Kinder zu machen, so. Auch das kennen wir. Ohne Namen zu nennen, auch das kennen wir. And everyone fawns over her, and then she wipes her tears with your fucking money. Everyone always asks, like, how can she afford to do this? How can she afford to do that? Vielen Dank für deine Hilfe, so lange hier im Stream zu moderieren. Vielen Dank. Ehre. I made $300 on TikTok last month. I have probably a fraction of her OF followers, and I make like easily like $1,000 a month. OF Followers? Ach, die hat auch einen OF-Account. Off that. It was definitely not a coincidence that like one of her main points was I'm staying on the internet. You can't run me off here. Yeah. Because she cannot afford to be run off the internet. If that's what I make off of those platforms, imagine what someone with a huge following is making off of those platforms. Made it so that like if you don't support her, if you say a word against her, you don't support domestic violence victims. I'm a victim of domestic violence. My 2 best friends are victims of domestic violence. I know so many women because it's so unfortunately common. And like, none of them would use that as an excuse for neglect. Acacia is a victim because just like we say there is no perfect victim, there is also no perfect villain, which makes it hard for empathetic people and people pleasers because oftentimes manipulative people will play on your heartstrings and make you want to see the good in them or all the ways in which they have been victimized. We all have been victimized in some way, but what matters at the end of the day is that we don't continue this cycle and victimize the most vulnerable members of our population, or else that also makes us the villain. Yeah. That is also what makes Acacia the villain, even if she was also once the victim. Absolut. Even though Acacia meine Empathie für sie, und ich bin auch so jemand, so ich versuche immer, also ich bin halt People-Pleaser, so ich versuche schon gerne Menschen zu helfen und all solche Geschichten, so. Nur endet meine Empathie an einem gewissen Punkt und dann bin ich wirklich einfach, dann sind mir diese Menschen wirklich, ich bin immun gegen jegliche Art von
Trauma und Problem, was solche Leute dann haben. Das ist wirklich völlig egal. Also wirklich völlig egal so. Und meine Grenze ist an dem Punkt erreicht, wo ihre Kinder aufgrund ihrer Verantwortungslosigkeit und ihrem Unwillen Handlungen einzuleiten, die ihren Kindern helfen würden, zu leiden. Da ist meine Grenze erreicht. So. Da ist mir ist wirklich, an dem Punkt ist mir wirklich völlig egal, wie es ihr geht und was sie durchmacht, wenn du nicht in der Lage bist, diesen einen Schritt einzuleiten, dass deine Kinder zumindest nicht darunter leiden, als erstes so, dann ist mir, deine Story erstmal völlig egal. So, über Empathie und sowas kann man dann sprechen, wenn die nötigen Schritte für weitere schlimmere Traumata von ihren Kindern verhindert sind. So. Da kann man darüber sprechen. Claiming that she's experiencing domestic abuse and that social workers are involved in her family situation, Acacia continues to post online like everything is normal, completely unfazed, which is the strangest thing of all. It seems to be a completely self-absorbed reality. Yeah. If there's ever a time to leave the internet and take care of your family, now would be the time. Yeah. But Acacia has seemed completely unfazed by everything going on, like she could not be bothered apart from her explanation video. Why do you think that Acacia continues to post onto social media even when she claims that such serious and dire problems are going on in her life? And why is it that Acacia cannot seem... Hängt der Stream? Why don't you talk to me? Der Stream hängt immer wieder, oder was ist da los? Oder das Video? exist without social media and internet fame? I think that there are two reasons that Acacia is still online, even though she, generally speaking, has a very negative audience. And I don't think that it's just her claim that she wants to spread joy with her car selfie content. I think that she is absolutely addicted to the feedback loop. I don't think that she knows how to survive without it. Also, I think that she does not know how to make money off the internet. Soll sich eine Agentur holen. It seems that Acacia has acted für all solche Sachen es gibt doch für all sowas Lösungen, wenn du genug Geld hast. Oder eine Plattform. Für all sowas gibt's Lösungen. Die hat doch das Geld. Phased, trying to move on from the leaked video of the park incident as quickly as possible so that Acacia doesn't have to stop making money online from social media. Recently, Acacia deleted all of her explanation videos in the park. The exact reason why she did this is unknown, but I believe it's probably so she can try to erase what happened in hopes that people will eventually completely forget about it. Besides vague posts from Acacia about the status of her children, it's unknown where her children are, what their health is like, what the social worker involvement and CPS status is. And yet, right after Acacia's TikTok explanation videos, a Redditor spotted Acacia at a concert believed to be the May Day parade in California, hundreds of miles away from her children, after she claimed domestic abuse was taking place. Spotted. I went to a concert tonight and saw our girl getting kicked out of the photo pit for not being a photographer. So why has Acacia been so insistent on staying on the internet, even though everyday commenters remind her of how neglectful she's so obviously being towards her children? Well, she's clearly making money off of social media, as Brittany mentioned, through OF and TikTok. People ask a lot how she's able to afford these frequent flights to LA. She's in LA like 2 weeks out of the month. Sometimes, just from what I've witnessed and our circles, I'm in LA too, they overlap a little bit. So I know like a little bit behind the scenes, and she's here all the time. People are like, how does she afford this with no job and yada yada? And I'm just like, I don't think you understand how much money this girl is potentially making from either the TikTok Creator Fund or the Creativity Beta program. So I absolutely do think that it's money and it's attention. Ja, and I think those are her two primary focuses. Leaked on Acacia's... Safe ist auch Aufmerksamkeit. Und ja, ich glaube auch, dass sie jemand sein möchte, der sie nicht ist. Aber safe ist gerade auch der Feedback-Loop super addictive für sie. Jemand, der halt in der Kindheit super viel vernachlässigt wurde, der jetzt einfach nur
Feedback bekommt, also gesehen wird, so mit seinem Content und dann davon also von gesehen werden leben kann, so 1,8 Millionen Follower, genau. Das ist natürlich sehr, sehr verlockend. Und ja, das sind viel zu viele. Instagram. In a linked tree is only one link where you can pay for Acacia's extra special photos and videos. And in my opinion, that is why she is so very insistent on staying on social media. It would be one thing if I genuinely believed that Acacia was using her OF to support her family and, I don't know, like buy medical equipment for her disabled child and put her children's needs first. But I personally do not believe this is the case. And to think, months ago, I ended the video that I made with this hope that Acacia not posting her children online was going to mean she was actually changing as a person. Really, her coming back online was a strategy to see how she could make more money. And now she does not want to... Die hat natürlich gerade auf Instagram, aber wahrscheinlich auch einfach hier diese vehementen engen Follower, ne, die einfach blind supporten. Das ist natürlich ganz harter Schmerz, so. Aber gut, dann das haben wir auch geklärt jetzt, ne? Wie sie sich supporten kann. OnlyFans. Ich meine, mit der Reichweite, die sie hat, so 1,8 Millionen, so da gibt es bestimmt ein paar horny, thirsty Dudes, so, die auch bereit sind, da die 9 Euro oder was weiß ich was im Monat reinzuböllern, so. Und da wenn das nur 10% machen, ist das schon gutes Geld, so. Leave because she doesn't want to sacrifice any more money-making opportunities. Growth is really the theme here. Acacia's online aesthetic has constantly evolved over time, but that evolution has never seemed to reflect much inner growth as a person. Instead, all it's shown is a need to deflect from accountability and change. In this near decade of me being quiet about my experiences with Acacia, that was because I did not want to make her beholden to my view of her as a 16-year-old, because children change, you grow. I witnessed her being a selfish, entitled teen, and now I'm watching her be a selfish, entitled adult. And I don't think that change happened, unfortunately. Also, just recently, Acacia has started dating a new grunge boy who lives in LA and is in a band, which is believed to be also another reason why she changed her aesthetic. This person posted an Instagram story with Acacia dancing and looking happy at one of his concerts. Ihr Mann nicht auch in der Band und Singer und so? Das klingt so, als wäre einfach da wieder weitergemacht, wo aufgehört. When she found a man, she also began to publicly take up an interest in appearing to care for her children. And look, I understand going through a messy divorce, messing up as a parent and making mistakes, maybe even being a parent and trying to make up for it and coming back. Was zur Hölle? Und jetzt wieder Mutter wieder. Jetzt ist es wieder cool, Mutter zu werden, oder was? Ja, das ist doch... Die armen Kinder ohne Scheiß, die müssen doch komplett verwirrt sein. Mutter erst, keine Ahnung, andauernd weg und dann plötzlich wieder da und ist alles wieder perfekt, so. What the hell? Oh, das muss doch so komisch... Oh, die müssen so ein schwieriges Leben haben. Back and trying again. Stuff happens. When you truly care about your children, you do deserve to be a presence in their lives. But you know what you don't deserve? You don't deserve to use your children as props in your life to fulfill your selfish desires. Whether that's to get a man, to make money off of social media, to have the perfect brand and image. You don't get to use your children to make yourself look better. For months, Acacia acted like her children. Das wirkt dann schon wieder tatsächlich doch wieder so ein bisschen narzisstisch, ne? Dass man seine Kinder oder Freunde oder andere Menschen in seinem Leben als Accessoires, als Assets nutzt, so um sich selber aufzuwerten. So. Das wirkt dann doch schon wieder so ein Stück weit narzisstisches Verhalten, aber ich würde dir trotzdem mal keine ferndiagnostizieren, was man ja sowieso nicht soll, ne? Aber
didn't exist. There was virtually no sign of them until the park video surfaced, where they were clearly not being treated well. Then all of a sudden, Acacia started posting Instagram stories talking about taking her children to school and picking them up. She's so calculated. She spent months not showing a trace of her children. No toys in the background, no car seats. Neglect allegations come out and boom, we see toys in the background and she's talking about them. Acacia also posted a performative video where you can hear her pressing the record button and telling her children, "All right, we're going on an adventure. What do we say?" All right, everybody, we're going on an adventure. What do we say? Adventure is up there. I would maybe think this was cute if I didn't know. Cringe. Das ist halt so berechnet. Das ist halt wirklich so berechnet. Oder nach, ja, sie hat sich komplett verändert, um den Kerls zu bekommen. Die Kinder gehören dazu. Ja, natürlich kann das auch, ja, safe, BPD sein. Hat ja auch manchmal vergleichbare, beziehungsweise leicht zu verwechselnde Verhaltensweisen wie Narzissmus, BPD. Die Erfahrung durfte ich leider machen. Know everything we know now. Acacia also posted a video explanation about why she's going to be posting her kids more now. Also, the reason that I just shared something non-intimate about my life with my kiddos is because I wanted for so long to keep any information about them and motherhood from me off the internet, especially during this sensitive time for me, where when I am in like mom mode with my kiddos, I'm doing it all on my own without a support system, without family, without a babysitter, without any help at all. It's just me and them. And so I'm like very defensive and very like sensitive when it comes to that stuff. And so I didn't want anyone to have any room to talk about me as a mother and like what's going on right now. But clearly people already do that. So might as well share some non-intimate, non-personal, non-like secretive things that are happy and positive that are going on. Acacia, I call bullshit. People were not speculating about your treatment of your children for no reason. Even with the accusations of your treatment of Rosie, time and time again, I gave you the benefit of the doubt. And I respected that you wanted to keep your children offline. Then, out of the blue, people who don't even know you and didn't even know that you had an online platform posted about you neglecting your children and putting them in harm's way. Now, in my opinion, you aren't posting your children for any other reason than your own selfish needs to try and use them as a way to clean up your image. So you can continue to manipulate people on social media, change your brand aesthetic and image, and victimize yourself. Now, by saying you're a single mother doing it all, thereby using your children to victimize yourself, using them as props to build a social media brand that will build up a new revenue stream for yourself and new defenders who are proud of you for doing it all. I see what you're doing after seeing the pattern and how you've been doing it for years. We would all kind of hope that after this park incident with her 3 children, that maybe that was a wake-up call for her, and that maybe she would take a break online and start to like look inward and start to really analyze why that happened, how she let that happen. It's just very upsetting and disappointing to me because like the one point of credit that I did and could give Acacia was that she kept her children offline and away from predators. Yeah. That sucks. That's so messed up. More and more, there have been parents online who audiences have been able to spot as red flags, and yet they continue to exist and make profit as influencers while their children are suffering from poor treatment. This needs to stop. When we see bad behavior from parents online, we should stop interacting with them or putting up with this behavior. No. They don't deserve a platform. Period. Because their children are suffering off of them profiting. Of course, I wish for Acacia to grow and to heal, but unfortunately, through Acacia's actions, I no longer have the patience to give her the benefit of the doubt or to hope for any growth from her, at least over wanting the well-being of her children. What do you hope for Acacia, Acacia's family, and her children's future? I think whether you love or hate Acacia, I think that you have to agree that it is in both her
and her family's best interest to be offline. I don't think that Acacia will ever be able to heal in this just perpetual feedback loop that she's created of her being on the internet. I don't think she'll ever be able to focus inward on herself and on her family as long as she's this focused outward. I think that the best thing that you can do is stop engaging. I think that the only way to move forward from this is for her to be Stop engaging, ja. Deplatforming. Nicht konsumieren ihres Contents. And I think the only way to do that is to stop engaging with her. So whether or not you're commenting to like criticize her or you're viewing her videos for like the gossip of it all, this is not gossip anymore. This is serious. This isn't just an influencer who's like being crazy online. This is children in danger. The information is there, that it's accessible. Stop engaging. I think it's the best thing that any of us can do. The information needed to be spread, it needed to be shared. I understand people being outraged and wanting to comment and wanting to let her know on her page, on her TikToks. Like, an dem Punkt, hey. An dem Punkt macht sie eigentlich nur Rage-Baiting. An dem Punkt macht sie halt wirklich einfach nur Rage-Baiting, so, ne? Weil man erreicht sie mit der Kritik ja nicht. So, und wenn sie davon profitiert, dass Leute sie kritisieren in ihren Kommentaren, so, ja. Rage-Baiting halt. We're mad, we're angry, we're outraged. At this point, she has posted so much continually on her TikToks that it is clear she does not care. She sees those comments and she does not care. It's clear that those comments don't work. To get her offline, to get her to stop posting, to get her to see the light, the clarity. That method isn't working. And the only one that does is not engaging with her anymore. I don't know the interpersonal lives of Acacia and her family, but I am concerned for Acacia's children and feel there are serious red flags about the family situation that should not be shared online and that Acacia should not be profiting from. If you saw my first part about the story of Acacia and the horrific truth about Richard Clark, Acacia's father, then you know about Irene Kaya. My name is Irene Kaya. My Instagram is Irene Kaya. Pretty straightforward. And her harrowing story about her interactions with Richard Clark. I met him around 2015 when I was 15, 16. I booked him for a headshot photo shoot for my acting agency. Oh, have you ever been a model? And I'm like, no. It was just like, oh, take off your clothes. And I kept taking off more and more. It resorted to me being fully naked. And then I found out he was selling my photos online. As a minor, and he just wouldn't take them down, and I wasn't allowed to have a boyfriend. He didn't really want me to have any friends either, so he kind of separated me from everyone else, and my mom was not allowed to know about it. For him to have you sign a contract where you're not allowed to have a boyfriend is so controlling and weird that in itself just puts this like whole dynamic in place of him just like immediately wanting to control who you're dating, wanting to control your life. Oh yeah, he was trying to isolate me for sure. In hindsight, I do see it now. In the moment, I was like, he's trying to protect me. He told me he's my surrogate father. He's trying to be a dad, but no, he just wanted to isolate me from everyone. What do you think his end goal was? I feel like it's an ego thing. Some men, they just want to feel and control and dominate someone, especially people younger than them and people that are vulnerable like me. You know, just losing a father. He saw I was the perfect opportunity for him. Das ist der Vater von Acacia, ne? Der Vater, der das mit einer 16-Jährigen gemacht hat, so. Und das ist nicht die erste. So. Während seine Tochter noch zu Hause gelebt hat, glaube ich, war das. Nee, die hat sich schon ausgezogen. Und das ist der Vater, der so drauf ist, so. Und das war allen bekannt, weil das nicht der erste Fall ist, so. Und der wurde, glaube ich, auch mal irgendwie, da wurde das Gericht mal eingestellt. Und immer wenn das ist, dann ziehen die einfach weg. Ja. Das ist die Art Familie, von der wir hier sprechen. Und die Familie weiß, dass der Vater so ist. Der Sohn, weil der Vater wollte so eine Aktion auch bei der Freundin von seinem Sohn machen. Und der Sohn war so, ja, aber wenn wir uns trennen, also, ne, weil er meinte halt, ja, wenn du dich von meinem Sohn trennst, so, dann können wir ja beide was anfangen, mäßig so. Und das hat dann die Freundin dem Freund gesagt, dem Sohn, ne? Und der Sohn war, aber wäre das ein Problem für dich? Wäre das ein Problem für dich? Während der Vater natürlich schon hier Naked Shoots gemacht hat und sowas so. So messed up ist die Familie.
So messed up ist die Familie. Gibt Janet McCully Raps. Ja. So messed up. And I recently spoke to a human trafficking worker, and she told me that his behavior was similar to a lot of human traffickers. They would harm them, and then the same things he would do to me, isolate, and they would just end up trafficking them. In my interview with Brittany even provided brief information that Irene was undergoing a lawsuit with Richard Clark because he had groomed her when she was underage. Well, I reached out to Irene Kaya to get confirmation of this and was able to do an interview with her to speak about this lawsuit. And this is what Irene had to say. In your video, you mentioned going to the police to try and get justice for what happened to you. Brittany mentioned that there's been other government agencies that you've been in contact with. In general, what have your experiences been like going to government agencies to try and get justice? With the police, it's been really bad. I went to the cops of Simi Valley. I'm saying that so all the girls know to never go there. The same detective that worked on my case with Rich Clark worked on my case, and with the Rich Clark case, it ended up with him saying you weren't using a vibrator in your pictures. Same thing tried to happen with the rape case. He just, dropped it based off of dumb shit, even though the rape admitted it. That's been my experience going to authorities. With government agencies, they kind of came to me and they instructed me not to really speak on it, but with them it's been good. I don't know what they're exactly doing right now. They don't really tell me much, but I know they're trying to look for him. So many victims often feel So like the kaputt, odds Mann, are Alter. stacked against them. What's been able to keep you going? Polizei, unser Freund und Helfer, ne? Ja. An der Stelle, mehr muss da nicht gesagt werden, ne? Ist halt einfach, Digga. Da krieg ich wieder ganz starke Schmerzen, ne? And what advice would you give to other victims who are looking to pursue justice? To be honest, I've always loved to push myself to do things that make me uncomfortable, and this story was something even my mom doesn't know. Like, I never wanted to tell anyone. I don't want to be known as a girl who got groomed. That's the last thing I really want to be known as. So it was definitely really hard, but I don't regret it at all. I knew it was the right thing to do, and I knew if I didn't say something, he would be doing it to other women and other young girls. Just thinking about it in that sense, I wouldn't want my daughter to go through that, so that made me speak out. To people who are deciding whether they want to go for it or not, I would say do what's comfortable for you, because some people, speaking up just gives them way too much anxiety. Like, they would rather let it go, and I support that too, because it's your own story, your own experience. You do what you want. If you want to speak out, I encourage you to, because your gut tells you what's right and what you should do as a person, and for me, that was just to speak out. So currently you're in the midst of an ongoing lawsuit with Richard Clark. What has this lawsuit experience been like for you? This lawsuit experience has been really long. To be honest, it's a lot of times of me repeating the story over and over again, and every time I repeat it, I get traumatized and PTSD. So it's emotionally intense, but I know at the end it'll be worth it. And even if it doesn't go my way. Die Fake-Wimpern sind schon echt doll. Die sind schon echt doll. Sie ist bestimmt ein super schönes Mädchen und alles so, ne? Aber die Fake-Wimpern sind schon echt doll. Sie hat einfach größere Wimpern als Augen. Das ist schon toll. Also ist schon toll. Also ist mir auch aufgefallen und ich habe tatsächlich auch Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Weil wenn sie blinzeln, dann sieht das so aus, als wäre das Auge noch halb offen. So. Das ist so Kleinigkeiten, da kann ich auch nicht weggucken. Also, da kommt ja nicht diagnostizierte Autist in mir raus. Ich bin so. Die Augen schließen sich nicht ganz. At least it sends a message to him. Hey, there's people that are willing to speak out, so maybe stop what you're doing. I guess at the end of the day, I feel better. Das rechte, da, hier, jetzt sieht man es gerade. Standbild. Das triggert mich die ganze Zeit so doll, ne? Das triggert mich so doll. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das macht mich richtig nervös. Und ich hätte es auch nicht angesprochen, so, weil ich das immer echt ein bisschen fies finde, so, ne? Aber es macht mich seitdem sie sprach, es macht mich so nervös. Ich kann sowas, also ich krieg schwitzige Hände, wenn ich sowas mitkriege, so. With myself, knowing I did the right thing. Well, not just for me, but for other people as well. So that keeps me going. And also having some friends around you that you can tell and go to. For me, it's Brittany. When everything is over, what does justice look like for you? Just as long as he's not doing whatever he did to me to other women, other girls, then I'll be happy. I just want him to stop what he's doing and to pay for what he's done. Whether that's time in jail, whatever, he needs to learn his lesson. Mentally and physically, that's not okay to do to someone, so.
Thank you so much to Irene for speaking with me about such a vulnerable topic. I can't imagine how hard it is to relive such a traumatic experience over and over again, but I think it's so important to talk about these types of things for victims who've gone through very similar experiences to know what possibly their options could be. Thank you so much to everyone who made it this far into this journey of Acacia and how she became the villain that she is today. At the end, all I'm feeling is that Acacia should not be allowed to have the platform that she has. She's shown time and time again that she doesn't deserve it anymore, especially when she puts her children in danger. If you made it this far, please comment your support to Irene and to Brittany, who are just such incredible people, and I appreciate them so much for being a part of this series. If you have any video suggestions that you'd like to see in the next upload, please comment them down below. And also thank you to my team for all their work that they put into this video. I hope you all are doing well, and I'll see you in the next video. Bye. Das ist ein starkes Video. Was ich auch stark finde immer bei ihr, also sie als Creatorin, krass, ich wusste nicht, dass sie ein Team hat so, aber was ich immer stark finde ist, dass sie ihren Content als Creative lizenzierte Quelle zur Verfügung macht für die komplette Weiterverwendung und auch mögliche Monetarisierung. Das finde ich immer absolut stark und ich kann ja nicht mal einen Follower da lassen. Das ist echt ein cooler Move an der Stelle. Muss man sich auch echt keine Gedanken machen, wenn man dann irgendwie Ausschnitte wiederverwendet oder sowas. Das ist schon cool. Machen echt viel zu wenige. Aber Alter, die Frau, ne, das war halt wirklich kompletter Schmerz. Und für die Verrückten, die bis zum Ende diese Reaction mit dabei waren, so, kommentiert doch mal bitte in diesen Kommentaren von mir, ich habe starke Schmerzen. Denn ich denke mal, das habt ihr. Vielen, vielen Dank an der Stelle und auch gerne Beispiele, ne, für weitere Langformat-Reactions aus dem englischen Sprachraum unter das Video. Ich bin immer offen für Vorschläge, denn ich habe keine Ahnung und bin dumm wie mir der Feldweg. Wissen wir ja. An dieser Stelle vielen Dank für eure Zeit. Es tat weh. Gemeinsames Leiden ist besseres Leiden.